cho part 2 thì đều có thể áp dụng cho part 1 được. Đấy là xét về chủ đề. Cái thứ hai là xét về cái ngôn ngữ mà được sử dụng trong mỗi phần. Nếu phần 1 nó là một informal language hoặc là nó yêu cầu cái idiomatic expressions trong phần part 1 thì phần part 2 các con vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được những cái đấy. Thì cái ngôn ngữ mà mình sử dụng trong part 2 ấy nó là giao thoa giữa part 1 và part 3. Thế như vậy nếu như mình ôn tập part 1, part 2 thật nhiều vào thì mình sẽ có được cả cái ngôn ngữ và cả cái phản xạ để sử dụng cho cả part 1 và part 3 luôn. Như vậy thì các con sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Và bằng thế này nữa, thầy sẽ cố gắng là tất cả những chủ đề cho phần viết thầy sẽ làm khác với chủ đề của phần nói. Để làm gì? Để khi các con học được từ vựng của phần phần viết thì các con luôn luôn có thể sử dụng từ vựng của phần viết đấy cho phần nói, nhưng không dùng ngược lại được nhá. Có nghĩa là mình không bao giờ sử dụng được idioms trong khi mình viết. Thầy sẽ tránh hai chủ đề để không bị lặp, để các con có cơ hội là không học chủ đề đấy của phần nói, nhưng nếu học ở phần viết thì vẫn có thể lấy từ vựng ở phần viết sang dùng cho phần nói được. Thì lúc đấy nó mang tính chất là cái phần phần speech, phần bài nói của mình ấy, nó mang tính chất academic lên thôi. Mình academic hóa nó lên thì nó vẫn còn tốt hơn việc là mình sử dụng ngôn ngữ của phần nói xong mình mang vào cho phần viết nhé. Thế là cái mũi tên của nó là một chiều chứ không phải dùng hai chiều. Thế nên ý thầy đang nói ở đây là thầy sẽ những chủ đề cho phần viết thầy sẽ làm khác chủ đề của phần nói, để trong trường hợp mình không đủ thời gian mình chuẩn bị cái chủ đề đấy cho phần nói thì mình vẫn có thể lấy cái từ vựng mình đã chuẩn bị cho phần viết để dùng cho phần nói được. Các con hiểu ý thầy nói không? Ok, như vậy thầy đang cố gắng là thầy đang cố gắng maximize cái exposure của con đối với cả một cái a wide range of topics, để các con luôn luôn cảm thấy là mình được prepare khi mà mình được người ta throw any topic at us thì là mình đều có thể là feel prepared for it. Okay, now, so one piece of homework I gave you last week was preparing a speech to a part 2 question. Okay, this topic. You were asked to describe a long journey you traveled by car, and these are the 3 prompts you need to include and you need to address in your speech, including what it was, what the journey was, when and where it happened, and who was involved in your trip. And I also asked you to do a set of worksheets, a set of handouts, some reading, and also some vocabulary exercise on transportation and traffic. Did you do it, everybody? Cả lớp làm bài thầy giao chưa nhỉ? Các con có lên trên LMS để download tài liệu về không đấy? Có rất nhiều tài liệu ở đây này. Tất cả những cái thầy cho các con đều là những cái rất là practical mà thầy nghĩ là nó có thể sử dụng, nó ready to use được luôn đấy. Và các con chỉ cần dùng thôi là những bài thi sắp tới đây mình hoàn toàn có thể sử dụng được nó. Các con hình dung này, thầy đang cố gắng giúp các con tiếp cận theo cách như này. Có nghĩa các con không cần học quá nhiều. Tại vì thầy không phải cần học quá nhiều mà là vì mình chỉ có từng đấy thời gian thôi, mình bị constrained bởi cái time limitation của mình nó quá lớn, mình không có nhiều thời gian để học cho nó. Thì thầy cố gắng là những cái gì thầy đưa cho các con thì dù học 1 tuần hay 2 tuần thì các con luôn luôn sử dụng được những cái từ vựng hoặc là những cái kiến thức mà thầy đưa cho. Thế nên chỉ cần các con làm bài tập về nhà và dùng những cái vocab of the week mà thầy đã đưa các con vào tuần trước đây thì chắc chắn là
Dù vào gặp bất cứ chủ đề nào trong phần nói, thầy tin chắc là các con cũng sử dụng được những từ vựng này, dù ít hay nhiều. Chứ còn nếu như các con lên trên đây mà nghe xong xong mình không download những tài liệu này về mình dùng để học, mình học thì chắc chắn là mình cũng không 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 cảm thấy là có ý nghĩa gì cả. Được không nhỉ? Nào, bọn các con đã làm bài về nhà đã thấy chưa? Thầy rất là đánh giá cao có một số bạn ngoài học ở trên đây ra còn liên hệ qua email, liên hệ qua Zalo, qua tin nhắn với thầy để nhờ thầy chữa bài, sửa bài cho. Và thầy tin chắc là nếu như với cái tinh thần học và cái tiến độ, cái nhịp độ học như vậy thì cái việc mà con đạt cái mục tiêu của mình nó không khó khăn gì cả. Thật ra IELTS nó không phải là cái gì nó quá là cao siêu đến mức là mình cứ phải dành thời gian cho nó cả đời hay là phải một năm, vài ba năm đâu. Chỉ cần các con ôn tập tập trung một cách rất là intensive, và trong cái quá trình intensive đấy của mình cái focus, cái concentration của mình nó ở cái level cao nhất, thì chỉ cần một tháng, hai tháng, vài ba tháng thôi là các con sẽ thấy là mình được transform, mình được transform từ một cái người này sang một cái người khác, và từ mức điểm này sang mức điểm khác. Thế nên là nếu như các con không tự học và không làm bài về nhà ấy, thì mình không giữ được cái nhịp độ cho mình không self motivating thì nó rất là khó để đạt được đấy. Thế nên nhé, nào bây giờ thầy hỏi này, có bạn nào đã làm chuẩn bị bài như thầy yêu cầu chưa? Anybody? Nào cả lớp nào sao không bạn nào nói gì vậy? Thầy sẽ cố gắng là trao đổi với cả phụ huynh và cố vấn học tập của các con nhiều hơn. Thôi thế này đi, bây giờ thầy sẽ không có thời gian để thầy chờ đợi các con và cho các con thêm thời gian để làm nữa. Nhưng bài tập về nhà của con sau hôm nay đấy là sẽ thu âm lại cái bài của mình ra. Trước khi thu âm, các con sẽ làm cho thầy một việc, đó là mình plan câu trả lời của mình ra. Mình định trả lời câu hỏi đấy như thế nào, mình viết nó ra, và các con phải sử dụng quay trở lại cái vocab of the week này và sử dụng những từ vựng ở trong đây cho thầy. Tất nhiên trong một câu thì không nhất thiết là câu nào cũng phải sử dụng một cái item ở trong đây. Ví dụ nói hai câu thì sử dụng một item, tùy thuộc làm sao các con cảm thấy linh hoạt nhất. Sau đó gạch chân tất cả những cái từ vựng mà các con đã sử dụng trong cái câu trả lời các con ra, sau đó chụp ảnh lại cho thầy, post lên trên Facebook hoặc gửi Zalo riêng cho thầy. Hoặc không phải hoặc, mà sau khi các con đã post, đã gạch chân, đã chụp ảnh và gạch chân rồi đấy, thì sẽ thu âm cái bài nói của mình. Và khi chúng ta nói thì chúng ta sẽ nói chứ không phải là đọc lại cái script mà các con đã viết ra. Nhớ nhé, các con sẽ phải nói làm sao để tự nhiên nhất, và đã là tự nhiên thì hoàn toàn có thể mình có thể ngập ngừng một chút cũng không sao cả, mình ậm ừ một chút cũng không sao cả, chứ không được phép đọc, bởi vì nếu đọc thì các con sẽ không rèn luyện được cái kỹ năng phản xạ cho mình. Được không nhỉ? Ở trên đây bây giờ cả lớp mở ra này cái tài liệu này ra nào. Tài liệu tên là phần speaking, speaking vocab traffic. Tài liệu này cả lớp mở ra thấy nhỉ. Okay, so you got this in front of you. So you should be opening this file.
Everyone, are you here? Are you with me? Okay, so can you please open this document, please? Open this document. I'm going to walk you through some vocabulary items of these passages. Is there anybody who read this material and did the exercise here? Anybody? No, I guess. So again, I need to repeat the importance of studying on your own. Self-study is even more is even more important than online interactions like this. So take it seriously. Cả lớp còn đang nghe thầy nói không đấy? Bây giờ nhé, bài tập về nhà, bây giờ thầy sẽ không dành thời gian cho nó nữa, mà bây giờ các con để làm bài tập về nhà đi. Đan Anh còn ở trên này không? Okay. Okay, so that is your homework. Did you get it? Everybody? The speaking homework. I am going to spend time now continuing talking about IELTS writing. So last week, I spent a bit of time talking about the overall structure of an essay. If you still can remember everything or what you need to memorize about the structure of an essay can be summarized in this image or this diagram. So this triangle pointing downward represents the introduction. Its reflection represents the conclusion. And the body paragraphs. Each body paragraph should follow this structure, starting with a topic sentence, followed by supporting sentences. And with supporting sentences, you are going to give example, you are going to explain, you are going to provide evidence to support your point of view. And you end with a conclusion, or I mean a concluding sentence. Okay? We also analyzed very carefully a sample essay, so you know the function of each part of the essay or each part of the paragraph. So this was an overview of the overall structure of an essay that we talked about. Today, let's move on to talking about IELTS writing task 1. So by providing you with an overview of the structure of an essay, I didn't intend to ask you to follow this structure very strictly for both the task 1 and task 2 essays. But keep in mind that task 1 essay and task 2 essay in IELTS writing can follow different structures depending on the question. So I'm going to spend a bit of time today talking about the structure of the IELTS
writing task one essay. And in the next session, I'm going to move on to talking about part two before we actually write something. Okay, because you need a global picture, a big picture uh, of the essay before going into more detail. So I'm not going to talk a lot about what the writing task one looks like because you should be familiar with this already. But this is a very important piece of information. So in task one, in Ielts task one, you are asked to present visual information. And that visual information comes from different types of charts and graphs. It comes in a variety of forms. And that list of forms you can see here. So we got a table, we got a bar chart, we got a line graph, or we got pie charts, or diagrams, or processes, or this is a map, or sometimes in a with a very challenging task, you might have to deal with both charts in one task. So for example, you have to deal with both line graph and pie charts at the same time. So that is very challenging type of question. Okay, this is not new. This information is not new. But what might be useful for you is I am going to classify these forms of information, of visual information, into three categories. Here you can see. I am going to group graphs, charts, and tables together. Processes and diagrams is another category. And the last category is maps. So we got three categories of visual information as follows. And the reason why I classify them into three groups like this is because each group of visual information like this requires different language use. Okay, they require different language use. So, for example, with graphs, charts, and tables, you are going to use a lot of language regarding or related to describing change, degree of change, or speed of change. But with processes and diagrams, you have to use language that shows a sequence of steps. And these steps should be presented in time order. So for example, what happens first, what are the next steps, and what is the final step of the process. So that is a specific kind of language that is being required for this specific category of visual information. And for the last type, which is maps, so when you deal with a task about maps, you very oftentimes have to compare two maps, two versions of the same map. The older version and the upgraded version or the transformed version. In that case, you have to make a lot of comparisons. So you will have to use a lot of comparison structures and you will have to use verbs that show development, that show upgradation. Okay? So what I mean here is each category of visual information is characterized by a specific language use. And that is the reason why I classified these 7 or 6 types of visual information into 3 main categories like that. Do you understand? Okay. And when we practice for task 1,
we are going to go over the three categories in turn. So today, or maybe today we are going to talk about the first type, but another day we're gonna talk about another type. So you can get used to the kind of language that is needed for that specific kind of task. Now let's talk very quickly about the structure of the task one essay. Of course, an essay is an essay. It needs an introduction, it needs a body, and a conclusion. That is what we claim. And you got a point in saying that too. There's nothing wrong with following strictly the overall structure of a general essay. But of course, task one in IELTS is unique. Sometimes it breaks the rules. It doesn't comply with the rules in a very strict way. How? I'm going to explain a bit later. But basically, I'm going to instruct you to formulate your essay according to a 4-paragraph structure. You're going to start with an introduction, 2 body paragraphs, and 1 conclusion paragraph. But of course, this is not a one-size-fits-all structure for a task 1 essay, as you can see a bit later right below here. Now, basing on this fundamental structure, I am going to suggest 2 formats for the task 1 essay. The first format is on the left-hand side over here. You are going to write 4 paragraphs, and in the first paragraph, you are going to write 2 sentences. The first sentence is a paraphrase of the question because every task comes with a question. Is that right? So for example, the question for this is, the tables below give information about sales of fair trade labeled coffee and bananas in 1994, in 1999, and 2004 in 5 European countries. So this is called the question. So what you do in sentence 1, paragraph 1, is you paraphrase the question. And then you are going to state the trends, the overall trends, or the main features of the graphs or the process or the math. It depends. So everyone, a question for you. So if you compare this overall statement of trends or main features, when you compare it with the overall structure of a general essay, more specifically the introduction, so what does this look like? What does this overall statement look like? So, question for you. Everyone, let me hear you. Okay, so my question again, what do you think is the function or the purpose of the overall statement of trends or main features? What does it look like compared to the introduction of an overall, of a general essay? Come on, guys. Đâu rồi, cả lớp đâu hết rồi? Nào, câu hỏi của thầy đây, cái overall statement of trends or main features này thì chúng ta sẽ thấy nó giống với cái gì của phần mở bài ở bên này? Chức năng của nó sẽ làm nhiệm vụ gì ở cái phần mở bài bên này?
Cả lớp còn nghe thấy không đấy? Cả lớp còn đang nghe thầy nói không? Nào thế nó giống phần gì nào cả lớp? Tú, anh Tú hả? Yes. Hoàng Hiệp, that's correct. The thesis statement, right? So the overall statement of trends or main features, it resembles the thesis statement of a general essay. Okay, so that is paragraph one. In paragraph two, you are going to describe trend one or a group of main features in detail, and then you continue with paragraph three, in which you describe or in which you provide a detailed description of trend two or another group of features. If there are two trends here, then in each body paragraph, you are going to handle each trend in turn. Okay. And in paragraph four, it functions as a conclusion. You are going to summarize the trends or the main features. But do you find any problem with this format? I mean, this one. Do you find any problem with that? There is a big problem here. You know what it is? You have only 20 minutes for completing this part, this task, and you are asked to write at least 150 words. So within 20 minutes, and with that word limit, I guess that you can write if you write well, if you're a person who often writes reams, who often write a lot in your essay, then you could write up to 170 or 180 words. So that is the maximum length that you can produce within 20 minutes. What does it mean? You can't write too much. Is that right? So think about this. This is you already stated the trends or the main features already in the introduction paragraph, which is paragraph one. But then you go again the process of restating the trends and main features. It doesn't seem to be a good strategy because with a very with a very short length, you are repeating yourself. So, is that right? So I am suggesting here a second format. And this format, you can find it widespread online with other Ielts instructors. And one of the most accredited, one of the most well-known Ielts instructors is Simon. If you're familiar with his style, so Ielts Simon, then he suggests this format, which I believe is a very good strategy. And I think Simon and I are quite on the same page. I think we think the same way when it comes to organizing a task one IELTS. But in some other materials, you can see that people follow this kind of structure, and there's nothing wrong with that from their point of view. But from my point of view, I find it problematic when you repeat yourself here. There's nothing, again, wrong with repeating yourself because it is a restatement. But because you have only 150 words and you have only 20 minutes to cover this task, so you want to cover a lot of information in these three paragraphs rather than wasting some time and wasting some length of your essay here. Do you understand? Does this make sense? Okay.
So now let's turn to this to the other format, which is also a four-paragraph structure. But in paragraph one, simply you are going to paraphrase the question, exactly the same as sentence number one of this paragraph one of this structure. The difference is instead of bringing the paraphrase and the overall statement together, you are going to separate them out. You are going to spend paragraph two. You are going to dedicate paragraph two to the overall statement of the trends or the main features. And in paragraph three, in paragraph four, you are going to describe the trends or the main features in turn. And there is not a conclusion here. This is absolutely acceptable, but that is exclusively for task one only. Don't do this for task two. There must be a conclusion for the task two essay. So what I am saying, or this structure applies to task one essay only. Okay? Now, I'd like you guys to take a look at a sample essay. Me, are you there, me? Do you find this familiar, me? Because Tao Mi sent me her essay the other day and asked me to have a look. And I told her that I would do it. After today's lesson, she's going to listen to me. She's going to find out how to structure the task one essay, and she's going to edit her essay according to what I said, and then she can resend me her essay, and I have a look. Then, yes, me. Do you find this familiar? So this essay is addressing a math question. So I am not showing the maps here because I don't find it necessary. Because what we are trying to analyze is the structure of the paragraph, what to write in each paragraph. So there are four paragraphs here. Number one, paragraph two, paragraph three, and paragraph four. Paragraph number one is one single sentence that paraphrases the question. So by reading this paraphrase, you can guess what the original question was, right? So the map illustrates some changes that were made to a city hospital's transport infrastructure between the years 2007 and 2010. So you should be able to visualize. You should be able to visualizing two versions of the same map: the older version in 2007, the newer one in 2010, and it's all about a city hospital's transport infrastructure. And there are changes between the 2007 version and the 2010 version. So that's that's basically what the maps are about. So this is simply a paraphrase of the question. And in the second paragraph, you are going to present an overall statement of the trends or main features. In order to do this, you have to observe the maps, you have to analyze them, and you have to think critically about those maps in order to identify the changes that happened between the two periods of time. Right? So it is noticeable that there are modifications. Three main modifications were made to the hospital's vehicle access. These involved the building of a new bus station, new roundabouts, and new parking facilities. So you can see that he is stating here that there are three main modifications, and they are a new bus station, new roundabouts, and new parking facilities. And
these sentences function as a thesis statement. And because you see a bus station, you see new roundabouts, you see new parking facilities, as a reader, you are going to expect to read about these modifications in the body paragraphs or in these two following paragraphs. Is that right? But the thing is, so unlike task 2 essay, you don't have to address these modifications in turn and in separate paragraphs in the subsequent paragraphs. You can write in a logical way, or you can write in any way as long as information flows throughout and it flows in a logical way and in a way that the reader, without looking back at the maps, they can still visualize what's happening. Do you understand, everyone? Okay, later this week on Friday, I am going to look specifically at the first category of visual information, which is charts, graphs, and tables. I am going to provide you with a lot of language related uh, to change, degree of change, and speed of change. I am going to give you also signposting language. For example, it is noticeable that a lot of lexical bundles like that. Uh, but the thing is, the language that is required for task 1 IELTS is quite consistent from this task to another. That is a good thing because what that means is if you learn, if you know it, then you can use it from this task to another, from this essay to another. You don't have to create new language for each task that you go through. The thing is, the key the key thing to achieving a high score with the IELTS task 1 is your ability to think critically and your ability to analyze the statistics. So you are given a whole bunch of statistics like this, and you may be drowned. You may be drowned in these mountains of statistics, right? So what makes everybody different? What makes you different from other test takers? What makes a band 5 student different from a band 7 or a band 8 candidate lies mainly in your ability to analyze the figures, the statistics here, and the ability to be able to recognize the trends or the main features. Okay? This is an example exercise. I am not going to ask you to produce a complete essay, but what I want you to do is to study these two tables, and you are going to tell me the trends or the most outstanding features, which you are going to put in the overall statement. So we are going to do a bit of analytical work. Do you understand? Okay. This handout, this document has already been uploaded to LMS. So if you go to uh, the LMS main section and you scroll down to week 32, I've already uploaded it here.
Writing task 1. It is this document. So for anything that didn't make really that didn't really make sense to you, or and you need some more clarity, then you can have a second look. You can have a second read at your own time. But here, I want you guys to open this document. I'm also showing it here so we can have a look together. You are going to study these statistics a little bit, and you're going to tell me what do you think is or are the trends here, and what do you think are the most outstanding features that you are going to address in the body paragraphs. So that's the question. I give you some minutes to think on your own. So guys, 2 minutes to analyze the tables, and I'll get back to you. Cả lớp nhớ thầy hỏi, nếu có một từ mà mình sẽ dùng thay thế chung cho cả từ coffee và từ bananas ở đây, bọn em biết dùng một từ gì không? Hôm nọ mình nói rồi trong cái tờ vocab of the week. Cả lớp có nhớ không nhỉ? Nào xong thế, đâu hết rồi? Cả lớp đâu rồi? Đâu hết rồi? Sao không thấy ai nói năng gì nào? Phương Linh, Phương Linh đâu rồi? Ok, các bạn khác nào? Tất cả những cái gọi là mặt hàng ấy, nhớ từ gì nhỉ? Starting with S. No, good is yes, good is okay, but that's not what I'm looking for. Good is quite high frequency. I'm looking for a lower frequency word. Yeah, exactly, Phương Linh. That's it. Staple. Okay. Yeah. Những cái từ chung cho từ hàng hóa ấy, chúng ta phải dùng là staple or commodities. Now continue analyzing the tables. Tables below give information about sales of fair trade and fair trade. There's an annotation for fair trade here. This definition explains what it means. The fair trade is defined as a category of products for which farmers from developing countries have been paid an officially agreed fair price.
Okay, guys. So let me know what you think. What do you think stands out from these tables? So the measurement here is millions of euros. Tính bằng triệu euro đúng không? Okay, guys. So what I'm asking you to look for is not details, but trends, overall or general trends, and the most outstanding features. Only the general trends and most outstanding features are stated in the overall statement. I mean, in paragraph 2. Anything about detailed description, like it rose from 1.5 million euros to 20 million euros in 2004. So things descriptions like that are details, not the most outstanding features or overall trends. And keep in mind that the overall statement of trends and main features in paragraph 2 has nothing to do with statistics and figures. So that means you cannot provide any details here in paragraph 2. All the statistics, all detailed descriptions should be reserved for paragraphs 3 and paragraph 4. Do you understand? So keyword is no stats in paragraph 2. Only stats, only uh, change changes described in paragraphs 3 and 4. Okay, so let's see what form say. From a general perspective, the money earned from bananas is more than coffee. Mhm. What do you think, everybody? So, what Fong is doing very well here is you are not looking locally at one table, but you are having a global look, a global perspective on both the tables, and you are already making some comparisons here. Yes, cái mà Phong đang làm là đang on track rồi đấy. Có nghĩa khi người ta cho chúng ta hai cái tables như này, mà nếu như chúng ta nghĩ ra một cái trend cho cái table one, một cái trend cho một cái table two, thì có nghĩa chúng ta đang deal with two tables separately. Và như vậy nó chưa có cái critical thinking ở trong đấy. Mà bản chất của cái task one của Ielts này đó là luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải constantly compare and contrast. Chúng ta lúc nào cũng phải so sánh đối chiếu với nhau ấy. Thế nên khi có hai table này thì đúng là chúng ta phải đừng nhìn locally vào một cái table mà phải nhìn globally vào cả hai cái tables này để xem nó có điểm chung hay là điểm riêng như thế nào. Nếu xem nó có cùng xu hướng nhau hay không. Thì như xu hướng ở đây mà Phong đã hiện ra đó là cái sales to coffee, đúng không? Generally speaking là nó gì ít hơn cho banana, đúng không? Về giá trị của nó, về value của nó, đúng. Sau đó, okay, so Hiền got an idea. UK have the most sale in coffee and bananas tables from 1999 to 2004. So the most sale in coffee. Okay. Làm nhá, UK most sale.
in coffee and banana. Chúng ta thấy thế nào nhỉ? Rất là tốt. Cái nhận xét của Hiển ấy cũng rất là tốt, không chỉ là vừa nhìn ra được sự so sánh đối chiếu giữa hai cái table với nhau mà còn nhìn ra được sự so sánh đối chiếu giữa UK và phần còn lại nữa, đúng không? Chính xác là như vậy. Như vậy là chúng ta đã biết cách để mình identify trend rồi đấy. Tuy nhiên còn ok, thời điểm này Hiển, that's alright. We are not dealing with language at this point. We are dealing with thinking, reasoning, critical thinking, analytical thinking skills. That is very foundational to an effective task one essay. Nó còn các con hiểu là khi mà người ta test cái kỹ năng viết của mình ấy, không phải chỉ test kỹ năng ngôn ngữ đâu, bởi vì nó có, thì nếu các con nhìn vào cái phần ban descriptors, nó có hẳn một phần cho gọi là task achievement. Task achievement có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành được cái bài tập đấy, hoàn thành được cái câu hỏi của người ta bao nhiêu phần trăm, rồi tiếp theo sau mới là ngôn ngữ, mới là từ vựng, rồi thì là ngữ pháp, rồi là coherence và cohesion. Nhưng cái đầu tiên luôn luôn là task achievement, có nghĩa là mình hiểu được cái bài tập đến đâu, và cái hiểu của cái bài tập đến đâu trong cái phần task one này nó chính là việc là chúng ta xác định ra được cái trend và những cái main features mà cần được mô tả thông qua những con số, và hoặc là thông qua những quy trình, hoặc thông qua những sự thay đổi giữa hai cái maps. Thì cái đấy là cái là yếu tố đầu tiên. Nếu như yếu tố đầu tiên đấy không làm được thì tất cả những yếu tố kia đều bị ảnh hưởng. Tất nhiên không thể là con viết một bài rất là hay, ngôn ngữ sử dụng rất là fancy, rất là đao to búa lớn gì đấy, mà cuối cùng lại viết về một cái mà bài người ta không hỏi, đúng không? Lexi vocab 9 đi, grammar 9 đi, cohesion 9 đi, nhưng mà task achievement nếu như không có thì làm sao dẫn được đến cái kia. Thế nên yếu tố đầu tiên đó là mình phải hiểu và đi đúng hướng bài, và cần làm được cái gì người ta yêu cầu cho việc là chúng ta hiểu cái task đấy, thì mới dẫn đến việc là người ta cho chúng ta điểm 3 phần còn lại. Đó, thế nên cái đầu tiên thầy chưa muốn nói về việc là các con sử dụng ngôn ngữ đúng hay chưa, ngữ pháp từ vựng đúng hay chưa, mà đầu tiên là phải biết cách phân tích bài đã. Tuy nhiên thì mình sẽ đi vào, đây là một cái ví dụ như chung chung thôi, nó chưa đi vào cái ví dụ cụ thể. Buổi sau thầy sẽ đi với các con vào nhóm một này, là cái nhóm graphs, charts and tables. Và cái nhóm này như thầy nói, nó có một ngôn ngữ rất là riêng cho nó, đó là ngôn ngữ là dùng các cái động từ, tính từ hay danh từ hay trạng từ để thể hiện sự thay đổi. Sự thay đổi thì nó có tốc độ thay đổi và mức độ thay đổi, đúng không? Tốc độ thay đổi là nhanh hay chậm, còn mức độ thay đổi là nhiều hay ít. Thì buổi sau thầy sẽ cung cấp cho các con những cái từ vựng về cái phần đó. Hoặc là tiếp theo, ví dụ câu một là tôi paraphrase question thì tôi phải làm cái gì, và cái overall statement của tôi thì tôi sẽ bắt đầu cái câu đấy bằng một cái signposting language như thế nào. Đó, thì mình sẽ làm những cái việc đó. Và trong tất cả những cái language mà thể hiện speed of change or degree of change thì mình sẽ sử dụng nó vào đây cho cái phần detailed description of main features này. Thì như vậy hopefully là trong một buổi sau thầy sẽ đi hết mất các con cái phần đấy. Để còn đâu từ đấy về sau tất cả mọi thứ của mình chỉ là practice and practice. Do you understand? Okay, we don't have much time left. So I want to spend the last few minutes talking to you about your homework. There's a lot of things I want you to do at home. Now, for those of you who haven't done these tests, listening test one, listening test two, reading test one, and reading test two, that is your homework. And also listening test three and reading test three. You have to do 3 sets of tests at the same time, because these are the tests remaining from last week.
and you haven't finished them, then now you have to do them all. You have to do these two sets of tests in addition to this one. Ok, thầy gõ ra đây nhá. Homework. Nếu như các con mà chịu khó vào Facebook tương tác trên đấy thì thầy sẽ nhắn qua trên đấy nữa. Thầy sắp điểm danh bây giờ nhá, không bạn nào ra khỏi nhá. Ờ, trong tuần này và các con sẽ upload lên cái đường link này một lần nữa, thầy sẽ gửi lại nó vào đây. Đấy, vừa có Phương Linh đã cho thêm rồi này. Ờ, thầy sẽ rename lại những cái sheet này cụ thể, xem cái nào là test 1, cái nào là test 2, cái nào là test 3, và các con tương ứng các con sẽ enter câu trả lời vào thầy, và thầy nhắc lại đấy là phần điểm các con sẽ phải, thầy sẽ dựa vào điểm đấy để nộp điểm đấy lại cho bộ môn, và để bộ môn nộp lại cho ban giám hiệu. Thế nên điểm đấy bắt buộc phải có, và nếu như không có điểm ở những bài đấy thì kể cả chúng ta học ở trên đây cũng không được tính là có mặt, cũng không được tính là điểm danh. Con nhớ nhá, đấy là bài số 1. Bài số 2, bài này thầy đưa deadline là trong tuần này, có nghĩa con có thể làm từ giờ cho đến thứ bảy chủ nhật cũng được. Nhưng còn bài homework số 2 đó là bài về phần speaking. Mỗi một buổi phải đều cố gắng là để các con có cả phần speaking và phần writing. Bài thứ hai liên quan đến phần speaking đó là các con sẽ chuẩn bị cái bài task 2, chuẩn bị cái task 2 answer cho cái câu hỏi về long journey by car ấy. Cộng với việc là các con sẽ phải làm các worksheet, và thầy đã yêu cầu các worksheet đấy bao gồm cái gì. Thứ nhất đó là speaking, vocab, idioms, transport. Cái thứ hai là speaking, vocab, traffic. Và thứ ba đó là speaking, vocab, transport, bike, words. Cái số 3 này là cái bài đọc. Và sau đó các con sẽ, nếu như thầy đã có liệt kê một số những từ vựng cơ bản trong ba cái bài tập này, trong ba cái worksheet này vào trong cái vocab of the week 2 này rồi, nếu các con cảm thấy mình cần thêm cái gì nữa thì mình sẽ nhặt thêm để mình cho vào cái vocab of the week 2. Các con hiểu không nhỉ? Ok Mi, thầy sẽ tạo ra sheet đấy ngay sau đây, sau giờ học này nhé. Thầy viết nhập là long journey không phải long journal, long journey by car worksheet. Và các con có thể lựa chọn một trong hai hình thức là buổi sau thứ sáu các con sẽ trả lời trực tiếp cho thầy cái task 2 answer này. Thứ hai là con có thể record và gửi cho thầy. Nhưng mà thầy rất muốn là các con nói trực tiếp được trên lớp với thầy như này đấy, thì để các bạn khác cũng nghe, và mỗi một cái lần nhận xét comment của thầy ấy thì tất cả các bạn khác cùng nghe được, thì chúng ta học luôn. Chứ nếu thầy chỉ comment cho một mình con thôi thì các bạn khác lại không benefit được từ những cái comment đấy, từ những cái feedback đấy. Được không nhỉ cả lớp? Và tiếp theo nữa là đọc cho thầy cái đọc lại cho thầy cái tài liệu, hai cái tài liệu về viết. Thứ nhất là cái overall structure phần essay nhé, đọc lại để viết. Sau tiếp theo là đọc cho thầy về cái structure of writing task 1 để chuẩn bị cho buổi sau mình tiếp tục. Cả lớp hiểu không nhỉ?
Bây giờ thầy sẽ điểm danh ở trên đây nhé. Có An này, Nguyệt Anh này, có Đan Anh này, có Nam Anh này, Bách, Trương, Linh Đan, Linh Đan này, Tiến Dũng, Khánh Duy, Hiển, Hoàng Thiệp, Hoàn, Hoàn, Việt Hoàng, Phương Linh, Bích Linh, Mai, Thảo My, Bích Ngọc, Minh Nhật, Phong, Thái, Thảo, Anh Tú. Ok, các con cố gắng là vì các con học ở cùng khác lớp với nhau chứ không cùng lớp với nhau. Thế thì cố gắng là tạo ra sự tương tác giữa các bạn trong các với nhau nhé. Để biết các con từ 12 A7 hay là A5 hay cái gì đấy, nói chung là không cùng một lớp, thì cố gắng trao đổi với nhau, hỏi nhau, và cũng là động viên nhau, khuyến khích nhau học nữa. Có thể nếu bạn nào mà gần nhau hoặc là có thể liên hệ được với nhau thì học nhóm. Các con có câu hỏi gì không? Ở lớp có câu hỏi gì không? Nếu không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ nghỉ nhé. Và các con nhớ làm bài tập về nhà cho thầy. Nếu như không làm bài tập về nhà, thầy sẽ không tính là mình tham gia lớp đâu đấy. Ok, chúng ta nghỉ nhé. Bye bye everyone. See you on Friday. Yeah, remember to do your homework. I look forward to seeing you on Friday. Bye bye. Cheerio.